MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. Every time நம்ம ஒரு படம் பண்ணும்போது you don't want to stick to your comfort zone. இப்போ for example Billa உங்களுக்கு ஸ்டைலா எடுக்கணும்னா that's easy for you, but you don't want to keep repeating yourself. So you want to try always, you want to explore genres because that's when you grow. When you start breaking your comfort zone is when you try and you grow. Results are irrespective, it doesn't matter. எனக்கு வந்து நோட்டல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆக்சுவலா. Love storyல I always like some extra drama. I love lot of layers. Scriptingல என்னைக்குமே I love lot of layers. So the extra drama, there's a huge heavy drama beyond a love story. And how do you pick colors? அது எப்படி டிமாண்ட் பண்ணுது? இந்த நேசிப்பாயில இன்னும் எலிகண்டா காட்டுது அது. See, colors are very important because every color tells a story. Billala நீங்க பாத்தீங்கன்னா, just to give you a reference of it, அந்த படம் originally I wanted to shoot it in black and white. Screenplay complete totally மாத்திச்சு. We all know that film. So how do you package that film அப்படினு வரும்போது there were certain characters which you had to pull out. You treated more on the darker side of it. So stricter நான் சொல்லிட்டேன், it's going to be black and white no matter what in terms of the costumes. Architecture wise, even in terms of art direction, it's only glass, wood and lines. There are no arches. We had given a slight cooler tone adukku. Edukana because the cooler tone always has a swag and an attitude. Ide ninga you come back to this. Okay, now what is a story? It's a story about a boy from here, from Chennai, from India. So your reds and your yellows are your Indian colors. இங்கேருந்து ஒரு கேரக்டர் அந்த ஊருக்கு போகுது அப்படின்னா, so you're not shifting the tone. ஏன் நீங்க வந்து ஊர் மாறும்போது கலர் மாத்தலாம்னா, இந்த படத்துல மட்டும் ஊர் மாறும்போது கலர் மாறல அப்படின்றது because you're carrying his emotion, his burdens, everything to that country, so that has to depict that color tone. So எந்த காரணத்தை கொண்டும் when you guys have decided any tone, doesn't matter, make sure that color depicts the emotion of your character and the story. That is very important actually. நடுவுல வந்து 1008 influence நடக்கும். We will get influenced by so many things that we see. Never let it change your perspective. இந்த frame அழகா இருக்குங்க, இந்த frame வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறது ஒரு வகை. But if you stick to a narrative-க்காக நீங்க frame வைங்க, எல்லா ஃப்ரேமும் அழகா இருக்கும். What is a love story? That means you have some emotion that you want to convey. இல்லையா? Boy meets girl, they have some complications. Either they get together, they separate, or it becomes a tragedy or a happy ending. That's your love story. Where it becomes more interesting, that means I have seen something which is today, which is very weird. இவங்க எதுக்காக அவங்க விரும்புனாங்களோ அதே விஷயத்தினாலே ரெண்டு பேரும் பிரேக்கப் ஆயிட்டு பிரிஞ்சிருவாங்க. But then இவங்க get back together வரும்போது the drama and the chaos that happens in their lives because of this unknown elements in the characters is your other cast actually. இப்போ when they get back together after understanding is when the love begins. இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது எல்லாமே இஸ் இன்ஃபாக்சுவேஷன். ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் அ பிரேக்கப் சீன். நான் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன், ஆர்ட் டைரக்டரை காணோம். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை சார் நான் வரல சார் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னா, அது நீங்கள் உங்ககிட்ட எதுவும் பேசல இல்லை சார் அப்படி. ஏன் எனக்கு என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான் சார் பிரேக்கப் ஆச்சு. நடு ரோட்டில் நைட்டில் நாங்கள் உட்காந்து இது எனக்கு அது ஐ கான் see this scene, நான் கிளம்பிடுறேன் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார் அவர் செட்லேருந்து. He didn't want to see. So you will be able to relate to that. You will realize there will be a lot of understanding that will happen. You will actually enjoy a story of two people. அதுதான். None other than the promising, my ever favorite, I'm a diehard fan of him, Mr. Vishnu Varadhan. We have on Script to Screen, the 10th show of Script to Screen. Welcome to the show, sir. Thank you so much, thank you so much. I'm so happy to meet you all guys. Thank you so much for having me here. First to all the students, thank you so much. And it was a dream moment, sir. அது எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் as I said before, my career started with you. உங்களோட இன்ட்ரோ கொடுத்து என் கரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது இங்கே வந்து நின்றுருக்கு. It was back in 2014. Yeah. A decade in media. Thank you for inspiring in all terms. Oh, please. And first I'd like to start with நேசிப்பாயா. ஸோ அது what has been cooked, sir, and what has been served, sir. அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, கண்டுபிடிக்கவே முடியல. பிஞ்ச் ஆஃப் சர்வம் எனக்கு வந்து போகுது, பிஞ்ச் ஆஃப் கொஞ்சம் அந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அந்த சேஷாவோட ஃப்ளேவர்ஸுமே இருக்குது. ஸோ என்ன குக்காக இருக்குது, என்ன சர்வ் பண்ண போகிறீங்க? நேசிப்பாயை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஷேர்ஷா. பிகாஸ் ஷேர்ஷா இஸ் ஒன் வார் ஃபில்ம் விச் ஐவ் நெவர் டன். அந்த ஏரியாவை நான் பண்ணதில்லை. That's why I took time actually. You know, ஒரு 8 months of research and few months of writing, then prepping, then pandemic, then shooting. அது போயிட்டே இருந்துச்சு. But then later every time நம்ம ஒரு படம் பண்ணும்போது you don't want to stick to your comfort zone. இப்போ for example Billa உங்களுக்கு ஸ்டைலா எடுக்கணும்னா that's easy for you. That's easy for you. But you don't want to keep repeating yourself. So you want to try always, you want to explore genres. ஒரு சில ஜானர் மட்டும் நான் டச் பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாரர், ஏன்னா எனக்கு அள்ளுடும் ஃபுல்லாக தொடப்பம் பட்டையெல்லாம் போட்டு செருப்பை வச்சு படுக்கிற ஆள். நான் பாத்ரூம் போனால் கூட யாராவது பேசிட்டு இருக்கணும். ஹாரர் ஐ வில் நெவர் டச். ஐ லவ் வாட்சிங் ஹாரர் ஃபில்ம்ஸ். பட் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் பிகாஸ் தட்ஸ் வென் யூ க்ரோ. வென் யூ ஸ்டார்ட் பிரேக்கிங் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இஸ் வென் யூ ட்ரை அண்ட் யூ க்ரோ. Results are irrespective, it doesn't matter. Results doesn't matter at all.
ஸோ நேசிப்பாயா இஸ் ஒன். நீங்கள் சர்வம் மாதிரி சொல்கிறீங்க, இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி லைக் சர்வம், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்டோரி அபவுட் டூ பீப்புள் relationships. Probably in the story over 5-10 years back, I wouldn't have even attempted it. Or probably I don't know if I would even do it later ahead. Okay. So I wanted to completely break out after Shashan and try to do something very nice in terms of a love story. Okay. Now எனக்கு வந்து நோட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆக்சுவலாக. லவ் ஸ்டோரியில் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் சம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராமா. ஐ லவ் லாட் ஆஃப் லேயர்ஸ். ஸ்கிரிப்டிங்கில் என்றைக்குமே ஐ லவ் லாட் ஆஃப் லேயர்ஸ். So the extra drama, there's a huge heavy drama beyond a love story, which is where your other cast come into play. So அப்படி தான் டிசைன் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணது ஆக்சுவலாக. So you just want to break out of everything and you want to do it. Probably next I would do one sci-fi, or I would try something just to test your limits. Okay. You keep pushing your boundaries, break your comfort zones. பட் அது இருக்கு, ஆனால் அந்த பிளான்ஸுமே இருக்கு. sci-fi ஆர் ஹாரர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க, பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா சார்? லைக் யூ லவ் இல்ல ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு நான் கண்ணை மூட்டனா யார் இப்போ ஷார்ட்டை பார்க்கறது, நானே பயந்துருவேன். ஹானஸ்ட்லி ஐம் டெல்லிங் யூ, இட்ஸ் a childhood trauma. ஓகே. அது எதனால அந்த ட்ராமா? ஏன்னா உங்களோட சைல்ட்ஹுட் கதையே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா இன்ஸ்பைரிங்கோட ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது. நீங்களும் கிருஷ்ணாவும் சண்டை போட்டாலே அடித்தடி ஸ்டிச்சஸோட தான் வீட்டுக்கு வருவீங்கலாம் கேள்விப்பட்டோம். இது அவன் இரும்பு கேட்டில் அடிச்சது, இங்கே வந்து அவன் பெண்ணு சொருகினது, அப்புறமா அவனுக்கு வந்து ஸ்கேல் அடிச்சு இங்கே குத்திக்கிச்சு ஆக்சுவலாக உள்ள. சரி, அது புரியல. இட்ஸ் குவைட் வயலண்ட். நாங்கள் 2 பேரும் விளையாடுறதே அப்படிதான். ஓகே. அந்த மாதிரி இந்த ஹாரர் அப்படிங்கும்போது சைல்ட் ட்ராமான்னு ஒரு விஷயம் ஸ்டேட் பண்ணி, சார் ஒய் இஸ் தட் எனிதிங் ஸ்பெசிஃபிக் சார் சைல்ட் ஜோன் நடந்தது? நோ, இட் இஸ் see, it's just your self imagination. Okay. You think there's always something around you, and இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா you think there's always around you, and the worst experience was when you hear voices. You don't know if it's bloody in your head or you're hearing it outside. Light up போட்டு, for me lights have to be on, TV has to be on, full volumeல நான் படுக்கணும். Okay. So I'm so used to it. So later point of time இல்ல, even I can sleep anywhere and anywhere. ட்ரெயினில் உட்காந்து கூட தூங்க முடியும்னால பெரிய ஸ்பீக்கர் கிளப்ல வந்து under the speaker I can sit and I can snore and sleep to glory. With lot of sounds. With full sounds I can actually sleep. Okay. அண்ட் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது சார், நேசிப்பாயா ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசர் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சது. எல்லாமே இருக்குது சார் படத்தில். பீட் எமோஷன், ஆக்ஷன், ரொமான்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. காலேஜ் டைம், டிஃப்ரெண்ட் 3 kinds ஆஃப் டைம் லைன்ஸ் மேபி பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது அந்த மேக்கிங் எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்றது. வில் ஹாவ் a clip from நேசிப்பாயா மேக்கிங் வீடியோ. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தட் அகைன். I just want some space. ஏய், என்னடி எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்பேஸ் பேசிட்டு? Okay, break up. எக்ஸெப்ஷனல் ஒர்க் சார் மேக்கிங் பார்க்கும்போது. போர்ச்சுகல் அண்ட் கேமரன் எரிக் அவங்களோட பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் ஹாலிவுட் படமே அங்கே மேக்கிங் எடுத்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆகுது. பட் எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கிறது கலர்ஸ் தான் சார். லைக் ஹவ் யூ பிக் கலர்ஸ். ஐம் வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் HN கலர் டோன் ஆக்சுவலி. அது நான் உங்களோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே புக்கில் கூட அந்த கலர் டோன் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பீங்க. அங்கேருந்து இது வரைக்குமே இதில் நாங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது கைண்ட் ஆஃப் டீல நான் ஒரு தப்பாக இருக்கலாம் மேபி அது. அண்ட் ஹவு டு யூ பிக் கலர்ஸ்? அது எப்படி டிமாண்ட் பண்ணுது? இந்த நேசிப்பாயால் இன்னும் எலிகெண்ட்டாக காட்டுது அது. ஸோ ஹவு டஸ் தட் ஹேப்பன்? See, colors are very important because every color tells a story. நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா your Indian colors, there is a tone, European colors has a tone, and Western colors has a tone. So they all have, every color depicts a thing. If for example purple depicts death, okay, so yellow depicts like that. Every thing happens. So உங்களுக்கு நல்ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. ஓகே. பில்லால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா just to give you a reference of it, அந்த படம் ஒரிஜினல் I wanted to shoot it in black and white. Okay. So screenplay கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாகவே மாற்றிச்சு. We all know that film. So how do you package that film அப்படின்னு வரும்போது there were certain characters which you had to pull out. You treated more on the darker side of it. So stricter நான் சொல்லிட்டேன், it's going to be black and white no matter what in terms of the costumes. Architecture wise, even in terms of art direction, it's only glass, wood and lines. There are no arches. Okay. Arches because of the sharpness. I wanted the sharpness. So அதுக்காக இது பண்ணது. We had given a slight cooler tone adukku. Okay, now Malaysia is not a cooler tone. Okay. Now for the film you gave a cooler tone. Edukana? Because the cooler tone always has a swag and an attitude. Okay. So you gave it a cooler tone. I'm not kidding. That film you should see it in black and white. அந்த படத்தை மட்டும் ஒரு 2 ரீல் என் சந்தோஷத்துக்காக black and whiteல கிரேட் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் உட்காந்து பார்த்தேன். So black and whiteல கிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் I was grading in Bombay. Mohan, the original cameraman of Dawn, and Farhan, all of them, they wanted to see that. Okay. Because the new spread that we were doing it and it is looking exceptionally nice அப்படி சொல்லிட்டு
They took the permission, they wanted to come and see, and we showed them the 2 reels, and they were shocked because I showed them the reels which were in black and white. ஓகே But then later, producer பயந்துருவாங்க ஆக்சுவலாக. நீங்கள் சார் இல்லை சார் வேணாம் சார் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வேணாம் சார். நான் சொன்ன பயப்படாதீங்க, இது எனக்காக நான் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஆல்ரெடி த டோன்ஸ் வேர் செட். ஸோ கூலர் டோன். இதே நீங்கள் யூ கம் பேக் டு திஸ். ஓகே, வாட் இஸ் அ ஸ்டோரி? இட்ஸ் அ ஸ்டோரி அபவுட் அ பாய் ஃப்ரம் ஹியர், ஃப்ரம் சென்னை, ஃப்ரம் இந்தியா. ஸோ யோர் ரெட்ஸ் அண்ட் யோர் எல்லோஸ் ஆர் your Indian colors, which is the மங்களகரமான கலர், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர் ஆக்சுவலாக, பிளாக், எல்லோ அண்ட் ரெட்ஸ். which is a warm tone. ஸோ அந்த வார்ம் டோன், இப்போது இந்த வார்ம் டோன் வந்து இந்த பையன், இந்த கேரக்டர் வந்து போர்ச்சுகலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது போர்ச்சுகல் பிகம்ஸ் அ கேரக்டர் இன் த ஃபில்ம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் லைக் யூ ஃபேன்சி யூ கோ தேர் பிகாஸ் கதையில் யூ வாண்டட் அ பிளேஸ் வேர் யூ டோன்ட் நோ த லாங்குவேஜ். அப்படின்னும் போது யூ குட் பிக் எனி திங் பிகாஸ் வி ஹேட் ஃப்ரான்ஸ், வி ஹேட் so many other places, but logistics in terms of the producer, everything, it was not working. And you wanted a new place. Portugal, pretty much a full film was never shot except for 1 or 2 scenes or 1 songs. So we picked Portugal. If you Portugal, that architect, the place also has a little warmer tone. Okay. So that also helped us. Ide ninga vande France it doesn't have a warmer tone. Okay. Generally when you picture on eduthinga, it doesn't. It has got a little rustic, ironish, cooler tone actually. Idhula France. உங்களுக்கு போர்ச்சுகல்ல இட்ஸ் காட் தட் வார்மர் டோன். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு கேரக்டர் அந்த ஊருக்கு போகுது அப்படின்னா, ஸோ யூஆர் நாட் ஷிஃப்டிங் த டோன். ஏன் நீங்கள் வந்து ஊர் மாறும்போது கலர் மாற்றலாம் இல்லைன்னா, இந்த படத்தில் மட்டும் ஊர் மாறும்போது கலர் மாறல அப்படின்றது பிகாஸ் யூஆர் கேரிங் ஹிஸ் எமோஷன், ஹிஸ் பர்டன்ஸ், எவ்ரிதிங் டு தட் கண்ட்ரி. ஸோ தட் ஹேஸ் டு டெபிக்ட் தட் கலர் டோன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ப்ரீ பிளான்ட். ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே ஐ கோ வித் கம்ப்ளீட் ப்ரீ பிளான். இப்போது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன நடக்கணும்னா, you should be very sure about your locations and the architectures that you pick, which is matching the tone. One, ஏன்னா சில இடத்துல அது கிடைக்காது நமக்கு. ஓகே, அதில் இடத்துல கிடைக்காது நமக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீடூ, சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்ஸ், இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் when you guys have decided any tone, doesn't matter, கலர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, make sure that color depicts the emotion of your character and the story. Okay. That is very important actually. That is very, very important. நடுவில் வந்து 1008 இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்கும். We will get influenced by so many things that we see. Okay. Never let that change your perspective. அப்போ if you're going to get that clarity before, you spend enough time, lock that clarity to make sure that that is the best for your script and you have nothing else that is going to come in between and interfere your vision. Okay. இது இந்த கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா யூஆர் அப்சல்யூட்லி சார்ட்டட் ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ டோன்ட் லுக் ஃபார் ரெஃபரன்சஸ் ஆர் எனிதிங், யூ பிகம் தி ரெஃபரன்ஸ். Okay. You become the reference. So your films become the benchmark or a reference point when you put your own work into it. நீங்க பண்ணா கூட you will get the same results. Any of you do it, you will still get the same results. You cannot go wrong. சூப்பர் சார். அண்ட் இதில் எனக்கு ஒரு சப் கொஸ்டின் சார். ஏன்னா வாட் டஸ் விஷ்ணு வர்தன் சி அப்படின்றது, ஏன்னா நீங்கள் சொல்லும் போது பில்லாவில் சொல்லும் போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஆர்ச்சஸ் இன்ஸ்டெட் ஐ வாண்ட் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் போது வாட் டஸ் விஷ்ணு வர்தன் சி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேமரா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர்டிஸ்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தாண்டி ஒரு வியூ ஃபைண்டர்லையோ லில்லிபுட்லையோ நம்ம பார்க்கும்பொழுது என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு ஃப்ரேமில் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத உங்களோட ஸ்டைலுக்காக நோட் பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கணும், நீடட். யோர் ஃப்ரேம் இருக்குல்ல, ஜென்ரலி தட் ஷுட் டெபிக்ட் யுவர் எமோஷன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ நீங்கள் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேமரா இஸ் யூ, இட்ஸ் யோர் ஐஸ். ஸோ இப்போ நான் உங்களை இந்த டிஸ்டன்ஸில் பார்க்குறேன்னா ஐ எம் சீயிங் சர்டன் திங்ஸ் இன் ஒன் சர்டன் ரேஞ்ச். இப்போ நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏதோ சொல்ல வரீங்க நீங்கள் அப்படின்னா தென் ஐ கம் க்ளோஸ் டு யூ. ஸோ இட்ஸ் அ கேமரா மூவிங், ஐ கம் க்ளோஸ் டு யூ. ஓகே, நவ் ஐ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யூ, யூஆர் சேயிங் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஆர் அட்ரஸிங் சம்திங் விச் இஸ் பிரேக்கிங் யுவர் எமோஷன். ஸோ ஐ நீட் டு கோ பேக் அண்ட் சி இந்த ஒரு பிளேஸில், இந்த ஒரு இடத்துல ஹவு யூ ஃபீல் த அக்ரெஷன். ஸோ யூ பிகம் த கேமரா when you move around your actors, no, is your camera moving. Okay. It's your camera moving actually. So your lenses is how close, how, where, how wide you go. He's saying something, or wide shot like he's saying something and about you and you're feeling guilty about it. Okay, now how guilty am I? This one shot la enakku theriyadu. That means, oh my god, ivar edho sollittirukkaru. Then I come close to you. Oh shit, he's not feeling comfortable. That means something is seriously not right. And then you come back to what he is saying. Is he saying something very important? Yes, he's saying something very important. And then you come back, my god, these two people are confronting each other. That's a wide shot. This is storytelling. Cool. This is storytelling actually. So what they say is, it's your wide is depicting your location and your mid and your close, everything is that part of the narrative.
ஸோ நீங்கள் இன்னும் சிம்பிளாக புரியணும்னா இந்த மூமெண்ட்டை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நான் ஏன் க்ளோஸுக்கு போகணும், இந்த லென்ஸ் எதுக்கு வைக்கணும், வை டு யூ கோ டு அ டெலிஃபோட்டோ அண்ட் வை டு யூ கோ டு அ வைடர் லென்ஸ், தட் வில் டெல் யூ த ஸ்டோரி. ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ சி. அண்ட் ஃப்ரேமில் என்றைக்குமே வாட் தி ஆக்டர்ஸ் ஆர், ஃப்ரேம் பியூட்டி அப்படின்றது இதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலாக. இந்த ஃப்ரேம் அழகாக இருக்குங்க, இந்த ஃப்ரேமை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறது ஒரு வகை. பட் இஃப் யூ ஸ்டிக் டு அ நேரட்டிவ்க்காக நீங்கள் ஃப்ரேம் வைங்க, எல்லா ஃப்ரேமும் அழகாக இருக்கும். தட்ஸ் அ ட்ரூத் ஆக்சுவலி, தட் இஸ் அ ட்ரூத். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வேர் யூ நீட் டு ஷோ த ஸ்கேல், இட்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்குல்ல. இந்த இடத்துல இவங்க 2 பேர் பேசுகிறாங்க, இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இவர் என்ன சொல்கிறாரு, தட்ஸ் யுவர் ரேஞ்சஸ். சார் இது அட்மோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளாஸ்ன்றது இதுதான் சார். இதோட எனக்கு நானாக போய் ஃபிலிம் மேக்கிங் படிச்சுட்டு வந்தோன்னே அவ்வளோ அட்மோஸ்டாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்களான்ற எனக்கு தெரில. தேங்க்யூ ஃபார் தட் சார், அவ்வளோ அழகாக சொன்னதுக்கு. அண்ட் நேசிப்பாயா பொறுத்தவரைக்கும் இஸ் இட் அ நரேட்டிவ் ஸ்க்ரீன் பிளே வாஸ்? ஏன்னா இட்ஸ் a non-linear narrative. Yeah, it's a non-linear narrative just to make it interesting. Love story என்னங்க, what is a love story? That means you have some emotion that you want to convey, இல்லையா? Boy meets girl, they have some complications, either they get together, they separate, or it becomes a tragedy, or a happy ending. That's your love story. Where it becomes more interesting, that means I have seen something which is today, which is very weird. I'm a little old school in terms of, but still some places you see true love, true romance. Some places they are impatient. They are impatient. You don't have patience. You come, it's not working out, you cut off. It's not working out, you cut off. You move to next, you move to next, you move to next. Sometimes you don't know if they value relationships, if they understand people, or you don't want to understand because you're impatient. இது எதுவுமே தெரியாது. So it is pretty confused in the time. For me that was very fascinating, which I wanted to use it in this film. Okay. And I wanted to have my perspective of what I see in that. I am not trying to educate. I am trying to see how people understand. But I wanted to see how these people realize. So what is love? So these two people meet. This boy who's the girl, he goes here and there. But the beauty is in designing your character first. Okay. In the paiyan will go way out. So that's a little shade of you. Now யோசிக்க மாட்டேன். Sometimes I will do what I feel. அதுக்கப்புறம் தான் I'll just figure out the consequences. You're not calculative. So that's how I used to do things. அந்த ஷேட் இந்த பையனுக்கு கொடுத்துருவோம். That girl is very calculative. She's very independent. Very ambitious and everything. இங்கேயே உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு. இங்கேயே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவங்க எதுக்காக அவங்க விரும்பினாங்களோ அதே விஷயத்தினாலே 2 பேரும் பிரேக்கப் ஆகிட்டு பிரிஞ்சிருவாங்க. Okay. But then by the time they get back together, இவங்க get back together வரும்போது the drama and the chaos that happens in their lives because of this unknown elements in the characters is your other cast actually. Ipo when they get back together after understanding is when the love begins. இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது எல்லாமே is infatuation. Okay. So when you fall in love, you break up, you realize, oh shit, I shouldn't have done that, whether it's the right decision, wrong decision, nobody knows. But then when you understand the person and when you actually start knowing all the plus minus and you start living with that person and knowing them is when the actual love begins. Starts. It's a Turkish proverb, sir. Yeah. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே infatuation தான். So that's what you're trying to portray in this film, which I've never touched, I've never tried anything like this. Okay. எனக்கு adrenaline வேணும் எனக்கு. So I want to try something which I've not tried. That is why most of the films I don't go and do my remakes also. And since கரெக்டாக சார் பேசும்போது ஒரு விஷயம் அழகாக மென்ஷன் பண்ணார், அந்த 50 பேர் ஓடல முதல் பேர் நான் ரியல் லைஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்ட்டு. அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு ஜிஸ்ட் கொஷனாக வந்தது சார். கரெக்டாக ட்ரெய்லரோட 42nd to 47th செகண்ட் சார். அப்போ நான் கூப்பிட்டா வர மாட்டேன், இந்த கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி வருது. வசிட்டு ரியல் லைஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் சார் மொமெண்ட்டு சார். ஏன்னா காலேஜ் லவ், ஆமாம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்ஷன்லேயும் லவ் இருந்துச்சு இருக்கும், கல்யாணம் ஆயிருக்கு. எங்கள் ஸ்டோரிஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கிரியேட் dialogues. They are everywhere around you. And your pattern, your tones, your wittiness, your thing becomes the dialogues. Okay. அதில் வந்து நீங்கள் dialogues மட்டும் பார்க்கும்போது இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, I think you have not seen the trailer. பார்த்தீங்கன்னா dialogues have kept it very simple. So it is thought, it is written, but when they are saying it, I will change the format. Throughout the scenes அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு பவுண்ட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் என்கிட்ட. ஏன்னா without my bound script I never go. Bound script இருக்கணும். And I edit my script before I go to shoot. I don't know how many of you all are used to it because of the digital medium that you guys are in, because we are from the film era. You know, we are from the film era. Digital வந்து நானும் கிட்ட போயிருக்கேன் ஆக்சுவலாக. கண்ணா மீனானு ஷூட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக 3-4 மணி நேரத்துக்குலாம் படம் இருக்கும். அப்போ தான் யோசிச்சேன் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு then I revamped myself and I started editing my script before I go to shoot. Okay. So edit பண்ணி when you go to shoot, then you get your entire essence when you're filming it. Now இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா,
the filming process. I think probably we'll come to that. ஏன்னா இப்போ நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா I'll be jumping to many things. Cool sir. And நேசிப்பாயா அந்த ஹோல் எனக்கு ஒரு லேமனா வாட் கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட்ன்றது ஓகே டேக் அவேவா எனக்கு வந்து பார்த்துட்டு போனீங்க வில் கெட் திஸ் அஸ் டேக் அவே ஃப்ரம் நேசிப்பாயா. You will be able to relate to it. That's the first thing. Okay. Because அந்த கதையில் வந்து ஜென்ரலாகவே any story when you're saying one is a fiction, another one is when it's close to what's happening around, when you're not able to relate to it. You will relate to most of the things because pretty much it's what happened around me and what I've seen is what I've tried to depict in it. ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா I was shooting a breakup scene. பிரேக்கப் சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இதில் பிரிஞ்சிருவாங்க 2 பேரும். நடு ரோட்டில் நின்று காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு கண்ணாமினான்னு திட்டுவா, இவனும் கண்ணாமினான்னு திட்டா சொல்லிட்டு I need space அந்த சீன். Yeah, they will separate. பாதி இவனுக்கு புரியாது. Okay. She's talking something which is not his language and she doesn't understand his language, he doesn't understand her language. That's where the entire conflict is. So breakup scene பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன், ஆர்ட் டைரக்டரை காணோம். சரவணன் இருக்கார்ல, சரவணன் ஆர்ட் டைரக்டரை காணோம். சரவணன் எங்கே சரவணன் போனீங்க? I'm not wanting him to do anything, but I generally wanted to come see. Sometimes one shot I will want them to perform the entire thing in one shot just to be in the mood. So பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை சார் நான் வரல சார் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னா அது நீங்கள் உங்ககிட்ட நான் எதுவும் பேசலை இல்லை சார் அப்படி. ஏன் என்ன எனக்கு என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் சார் பிரேக்கப் ஆச்சு, நடு ரோட்டில் நைட்டில் நாங்கள் உட்காந்து எனக்கு அது ஐ கான்ட் see this scene, நான் கிளம்பிடுறேன் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார் அவர் செட்லேருந்து. He didn't want to see it. He didn't see the film also because of that. Okay, still பார்க்கல அவர், இன்னும் படம் பார்க்கல ஆக்சுவலாக. That's when I realized I have experienced, I have seen certain things. I don't even know your life, but some things it will happen in everybody's life actually. So you will be able to relate to that. You will realize there will be a lot of understanding that will happen. You will actually enjoy a story of 2 people. அதுதான். Out of n number of loves in my life sir, I had 2 to 3 scenes of இந்த மாதிரி சார். Example சார் நிறைய இருக்குது சார். நான் சொன்னால் அடுத்து நீ ஒரு 3 படத்துக்கு அதில் சீனாக வைக்கலாம் சார். 28 இருக்கும் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு. I will talk about this in details. ஃபுல் அந்த ஒரு ராம்-காம் சப்ஜெக்டே நான் 70 சீனுக்கே நான் கொடுக்குறேன். Okay. And thank you for all the films. அதுக்கு என்றைக்குமே we are like humbly and honestly a fan. நேசிப்பாயாக்குமே eagerly awaiting is on a festival day அப்படிங்கும்போது our festival delight gets doubled sir, seriously, to be brutally honest. Nice. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.